What's up mga ka-extras? This is Papa Sep TV, and for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano nga ba magbayad kay Konek2Card ng loan or paano magbayad ng loan kay Card Bank gamit ang Konek2Card. So yan yung pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, intro muna tayo para mukhang pro! Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So yun nga guys, first is click natin tong Konek2Card. Yan guys, click natin yan and then loading na siya. After nyan guys is magla-login lang tayo kay Konek2Card, no? Ilalagay lang natin yung username natin and then password. After nyo mag-login is mapupunta kayo dito sa home ni Konek2Card, no? So kung nakikita nyo naman dyan, kung nakikita nyo dyan guys yung client initiated payment, yung may circle na red, yan, i-click nyo lang yan. After nyo maklik yan guys is i-click nyo tong payment, yung may arrow na red, yung account payment. After nyo maklik yung account payment is mapupunta kayo dito sa ano nyo, account number nyo and account name nyo. Siyempre guys, i-click nyo lang yan, yan may arrow na red, siyempre i-click nyo lang yan. After nyo maklik yan guys is automatic na maglalagay na yan sa account number nyo and then ilagay nyo yung amount 830 kung ano yung nakalagay na amount na ano nyo. And then after nyan guys is click submit, yung may ano na yan, yung arrow. After ma-submit is ito yung summary ng payment nyo, no? So click proceed lang natin, itong may red na arrow ulit. After nyo ma-proceed is maglalagay tayo ng PIN number, no? Input natin yung ano natin, PIN number sa ano Konek2Card. So ayan na, nalagay na natin yung 6-digit PIN natin and then after malagay is click next nyo lang yung may arrow or submit. After natin ma-submit guys is syempre maglo-loading lang yan, antayin lang natin. After mag-loading guys, ito na siya is transaction complete, no? So binura ko lang yung ibang information dyan kasi alam nyo na mas maselan tong Konek2Card na to at medyo hindi siya katulad ng ibang e-bank, no? So click done lang natin, ito may arrow. And after nyan guys is i-back lang natin, is click natin tong balance, itong may circle na red, click natin yan, check natin. Siyempre after ng balance is mag-i-input tayo ng mobile PIN, yung 6-digit PIN ulit natin, no, kay ano, Konek2Card. After nyan guys is siyempre maglo-loading ulit yan after maglagay ng PIN. After nyan guys is click natin tong savings, no. So 2,000 plus yung savings ko dito, nabawasan na siya. So click natin yung savings. So yan na, naklik natin and nakita nyo yan guys is 200 plus na lang yung available balance natin, no. So ang current balance natin is 1,800 plus. So click done lang natin. After natin maklik done guys is click naman natin tong loan, no. So may 5,000 plus pa tayong balance dito. Yan na, click na natin. And kung nakita nyo guys sa ano natin, amount due natin is 00 na, no. Kasi nga nagbayad na tayo kay Konek2Card, no, ng 830. Kasama yung savings doon and insurance. Kung nakita nyo guys, ang loan balance natin is 5,755. Ngayon is 5,059 na lang, no. Yun lang guys, dito na nagtatapos ang ating tutorial. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you and God bless.